आप बोलिए ना, सामने से आपके हार्मोनी करेगा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय। यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावन चारियम्, यमुना तीरावन चारियम्, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय। यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावन चारि, यमुना तीरावन चारि। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय। जय बलदेवा 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 जय बलदेवा जय। नीताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल निताई हरि बोल। अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, मथुरा वृंदावन धाम की, मायापुर नवद्वीप धाम की, गंगमयी यमुनामयी की, प्रेम से कहो कृष्ण चैतन्य पूर्ण नित्यानंद श्री वीर गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की, श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की, हरि नाम संकीर्तनम की, जुगधर्म हरे कृष्ण महामंत्र की, समवेत भक्तवृंद की, निताई गौर प्रेमानंद। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees in Shri Guru and Gauranga. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naron Chaiva Narouttamam Devim Saraswatim Yasam Tato Jayadamudirayed Nashtapraya Shabadreshu Nityam Bhagavata Sevayaha Bhagavate Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistiki. Hare Krishna. Reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 10, Canto 10, Chapter 2, and text number 15. Yeah. The chapter title, Prayers by the Demigods. Garbhe praṇīte devakyā. Garbhe praṇīte devakyā. Rohiṇīṁ yoga-nidrayā. Rohiṇīṁ yoga-nidrayā. Aho visraṁsito garbha. Aho visraṁsito garbha. Iti paurā vicukruśuḥ. Iti paurā vicukruśuḥ. Garbhe praṇīte devakyā. Rohiṇīṁ yoga-nidrayā. Aho visraṁsito garbha. Iti paurā vicukruśuḥ. So, word to word meaning, garbhe, when the embryo, praṇīte, was carried from the womb, devakyāḥ, of Devakī, rohiṇīṁ, to the womb of Rohiṇī, yoga-nidrayā, by the spiritual energy called yoga-māyā, aho, alas, visraṁsitaḥ, is lost, garbhaḥ, the embryo, iti, thus, paurāḥ, all the inhabitants of the house, vicukruśuḥ, lamented. Translation purport by the disciples of Srila Prabhupada ki jai. When the child of Devakī was tracted and transferred into the womb of Rohiṇī by Yoga-māyā, Devakī seemed to have a miscarriage. Thus, all the inhabitants of the palace loudly lamented, alas, Devakī has lost her child. Purport. All the inhabitants of the palace, includes Kaṁsa. When everyone lamented, Kaṁsa joined in compassion, thinking that perhaps because of drugs and some external means, Devakī had undergone this abortion. The real story of what happened after Yoga-māyā attracted the child of Devakī into the womb of Rohiṇī in the 7th month of Rohiṇī's pregnancy, described
as follows in the Hari-vaṁśa. At midnight, while Rohiṇī was deeply sleeping, she experienced, as if in a dream, that she had undergone a miscarriage. After some time, when she awoke, she saw that this had indeed happened, and she was in great anxiety. But Yoga-māyā then informed her, "O auspicious lady, your child is now being replaced. I am attracting a child from the womb of Devakī, and therefore your child will be known as Shankarshana." The word yoga-nidra is significant. When one is spiritually reconnected through self-realization, one regards his material life as having been like a dream. As stated in the Bhagavad Gita 2.69, Yanisha sarva bhutanam tasyam jagrati samyami yasyam jagrati bhutani sha nisho pashyato munehe. What is night for all beings is the time of awakening for the self-control. And the time of awakening for all beings is night for the introspective stage. The stage of self-realization is called yoga-nidra. All material activities appear to be a dream when one is spiritually awakened. Thus, yoga-nidra may be explained to be yoga-māyā. Om Tat Sat, Om Ajnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshus Unmilitam Mena Tasmai Shri Gurave Namaha Vancha Kalpadurabhyāsya Kripāsundabhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So today we are all assembled here to celebrate the auspicious appearance of Lord Balaram. இன்று பலராமரின் அவதார தினத்தை கொண்டாடுவதற்காக நாம் அனைவரும் இங்கே கூடியுள்ளோம். So as we know that Balaram is the elder brother of Krishna. பலராமர் கிருஷ்ணரின் மூத்த சகோதரர் ஆவார். But the way he was born is a great pastime. This is what we saw now. ஆனால் பலராமரின் பிறப்பு ஒரு மிக சிறந்த லீலையாகும். When Kaṁsa was sending all the demons to attack Mathura, and Vasudev, who had many wives, he sent his wives to different parts of the kingdom so that they won't be disturbed by Kaṁsa, because he was in jail. கம்சர் அசுரர்களை கிருஷ்ணரை கொள்வதற்காக அனுப்பிய பொழுது வசுதேவர் தன்னுடைய மனைவிகளை வெவ்வேறு இடத்திற்கு மாற்றிவிட்டார். அதன் மூலம் அந்த குழந்தைகள் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று. So Rohiṇī went to Vrindavan. ரோஹிணி தேவி பிருந்தாவனத்திற்கு சென்றார். We all know that the first 6 child of Vasudev and Devakī were killed by Kaṁsa. வசுதேவருக்கும் தேவகிக்கும் பிறந்த முதல் 6 குழந்தைகளை கம்சன் கொன்று விட்டான். In the previous chapter, Parishit Maharaj is asking Sukadeva Goswami why the 7th child was transferred to Rohiṇī. That question was asked. பரிஷித் மகாராஜர் சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் 7வது குழந்தை ஏன் ரோஹிணியின் கருவிற்கு மாற்றப்பட்டது என்ற கேள்வியை கேட்டார். Then he asked, what is this Yoga-māyā's duty? யோகமாயின் கடமைகள் என்ன என்ற கேள்வியை கேட்டார். And we all know that there are 2 Māyā, one is Mahamāyā, one Yoga-māyā. நாம் அனைவரும் அறிவோம் 2 மாயைகள் உள்ளது, ஒன்று மகாமாயை மற்றொன்று யோகமாயை. Both are servants of Krishna. இரண்டுமே பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவகர்களே. But their activities are completely opposite. ஆனால் இருவரின் செயல்களும் வெவ்வேறானவை. Yoga-māyā always does favorable activities to the devotees. Mahamāyā, she attacks the devotees. பக்தர்களுக்கு சாதகமான செயல்களையே யோகமாயை செய்கிறது. பக்தர்களின் பக்தியில் முன்னேற்றத்தை தடுக்கும் செயலையே மகாமாயை செய்கிறது. So here, when Sukadeva Goswami explaining, he is explaining about what Krishna is promising to the inhabitants of Vrindavan. பிருந்தாவன வாசிகளுக்கு கிருஷ்ணர் என்ன வாக்குறுதி அளித்தார் என்பதை பற்றி இங்கே சுகதேவ கோஸ்வாமி விளக்குகிறார். So Krishna very well know that Kaṁsa is going to attack,
And he wants to play. He always liked to play games. Krishna is called Nutcut. கம்சன் தாக்குதலை செய்வார் என்பதை கிருஷ்ணர் நன்கு அறிந்திருந்தார். எனவே அவர் லீலை புரிய தயாராக இருந்தார். In devotional service, the very important aspect is seva. In Tamil it is called கைங்கரியம். பக்தி சேவையில் சேவை அல்லது கைங்கரியம் என்பது பிரதானமான அங்கமாகும். Krishna could have directly taken Balaram and put it in the womb of Rohiṇī. He had all the power. One small snap of a finger, and Balaram was so powerful, he could have gone there. But he didn't do that. பலராமரை ரோஹிணியின் கருவுக்குள் செலுத்தும் செயலை பகவான் கிருஷ்ணர் தானாகவே செய்திருக்கலாம். அவருக்கு அனைத்து சக்திகளும் இருந்தது, ஆனால் அவர் அவ்வாறு செய்யவில்லை. He wanted to give service to yoga-māyā. கிருஷ்ணர் யோக-மாயைக்கு சேவை செய்யும் வாய்ப்பை தர விரும்பினார். It's very important to note this. இது ஒரு முக்கியமான விஷயமாகும், நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். Yoga-māyā is always waiting, when will I get some service? யோக-மாயை தனக்கு எப்பொழுது சேவை கிடைக்கும் என்று ஆவலாக காத்து கொண்டிருக்கிறாள். So a very important lesson what we are going to learn in this particular pastime is that whenever you have been asked to do seva, don't neglect. Do it immediately and get Krishna's blessings immediately. இந்த லீலையிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய பிரதானமான விஷயம், நமக்கு ஏதேனும் சேவை செய்ய சந்தர்ப்பம் கிடைத்தால் அதை எக்காரணத்தை கொண்டும் ஒதுக்கிவிடக்கூடாது. உடனடியாக நாம் அந்த சேவையில் ஈடுபட வேண்டும். அதன் மூலம் கிருஷ்ணரின் அருளை நாம் பெறுவோம். What was the seva given by Krishna to Yoga-māyā? யோக-மாயைக்கு கிருஷ்ணர் அளித்த சேவை என்ன? So in the 6th sloka it is mentioned, you please protect the yadus, who are the very personal devotees of me, Krishna, from Kaṁsa's attack. He is ordering Yoga-māyā, you have to do what I say. யது வம்சத்தினரை கம்சனின் தாக்குதலிலிருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதே யோக-மாயைக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் அளித்த கட்டளையாகும். He says, in the womb of Devakī, there is my partial plenary expansion known as Shankarshana. தேவகியின் கருவில் என்னுடைய விரிவங்கமாகிய சங்கர்ஷன் இருக்கிறார் என்று கூறினார். So without any difficulty, please transfer that Shankarshana to the womb of Rohiṇī. That was the seva. எந்த சிரமமும் இல்லாமல் சங்கர்ஷனரை அந்த கருவிலிருந்து எடுத்து ரோகிணியின் கருவிற்கு மாற்ற வேண்டும் என்பதே யோக-மாயைக்கு கிருஷ்ணர் அளித்த சேவையாகும். Sometimes we exchange some photo or file from one mobile phone to another mobile phone, Bluetooth. Have you experienced this? Prabhuji, I have a picture of Krishna. Please on your Bluetooth. I want to transfer my picture to your phone or from your phone to my phone. நம்முடைய மொபைல் போன்களில் இருக்கும் புகைப்படங்களை நாம் ப்ளூடூத் மூலமாக பரிமாறிக்கொள்வதுண்டு. Here, Krishna is ordering Yoga-māyā to transfer the embryo which was present in the womb of Devakī to the womb of Rohiṇī. இங்கே கிருஷ்ணர் யோக-மாயிடம் தேவகியின் கருவில் இருக்கும் குழந்தையை ரோகிணியின் கருவிற்கு மாற்றுமாறு கட்டளையிடுகிறார். He is also telling Yoga-māyā, I am going to give some special reward for you for this service. Because sometimes when you do service, devotees want something back. இந்த சேவைக்கு உனக்கு தக்க சன்மானம் அளிப்பேன் என்று பகவான் கிருஷ்ணர் யோக-மாயிடம் கூறுகிறார். சில சமயம் பக்தர்கள் சேவை செய்யும் பொழுது அதற்கான சன்மானத்தை அல்லது வெகுமதியை எதிர்பார்க்கிறார்கள். He says, I will appear the son of Devakī as Krishna directly. That time you will appear as in the mother's womb of Mother Yashoda as daughter. நான் தேவகியின் மகனாக பிறவி எடுக்கும் பொழுது யோகமாயாகிய நீ யசோதாவின் மகளாக பிறவி எடுப்பாய் என்று கூறுகிறார். We know that the 6 sons of Vasudeva and Devakī, they had committed some sinful activities and they had to be killed by Kaṁsa, and Devaki's womb was still contaminated. தேவகிக்கு இதற்கு முன்னால் பிறந்த 6 குழந்தைகளும் தாங்கள் செய்த பாவத்தின் காரணமாக கம்சனால் கொல்லப்பட்டார்கள். இதன் காரணமாக தேவகியின் கருவானது தூய்மை இல்லாமல் இருந்தது. So the Acharyas mentioned that Baladev appeared in the womb of Devakī to clean that area so that his brother Krishna will come. ஆச்சாரியர்கள் கூறுகிறார்கள், பலதேவர் அந்த கருவில் தோன்றி அந்த கருவை சுத்தம் செய்தார். அதற்கு பிறகு கிருஷ்ணர் அவதரிக்க வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக. Like how when before dressing the deities or doing abhishek,
they clean that area so that Krishna is put on the clean area. எவ்வாறு நம் கோவிலில் விக்கிரகங்களுக்கு ஆடைகளை அலங்காரம் செய்வதற்கு முன்னால் அந்த இடத்தை சுத்தம் செய்கிறோமோ அதே போல. So here it's mentioned garbha shankarshana tamvai, the son of Rohiṇī will be celebrated as Shankarshana, one who got attracted, Akarshana, from the womb of Devakī to the womb of Rohiṇī. ரோஹிணியின் குழந்தை சங்கர்ஷனா என்று அழைக்கப்படுகிறது. சங்கர்ஷனர் என்றால் தேவகியின் கருவிலிருந்து ரோஹிணியின் கருவிற்கு ஈர்க்கப்பட்ட குழந்தை என்று பொருள். And that child will also be called Rama because he will be very pleasing to the inhabitants of Vrindavan, Gokula. அந்த குழந்தை கோகுலத்தில் இருக்கும் அனைவருக்கும் மிகவும் வசீகரமாக மகிழ்ச்சி அளிக்கும் வகையில் இருக்கும் காரணத்தினால் அவர் ராமர் என்றும் அழைக்கப்படுவார் என்று கூறப்படுகிறது. He has another name called Balabhadra. He has a lot of strength and he will fight and protect the inhabitants of Vrindavan. அவருக்கு மிக அதிகமான பலம் அல்லது சக்தி இருந்த காரணத்தினால் அவர் பலபத்ரா என்று அழைக்கப்படுகிறார். அவர் விருந்தாவன வாசிகளுக்கு ஏதேனும் ஆபத்து வந்தால் சண்டையிட்டு அந்த ஆபத்திலிருந்து அவர்களை காப்பாற்றுவார். So that's the reason when you chant the Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, this Rama reference to Lord Balaram. நாம் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற மந்திரத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது அதில் நாம் கூறும் ராமர் என்பது பலராமரை குறிக்கிறது. But the devotees of Lord Ram, Ayodhya Vasis, they may not take this. No, that is called Ramachandra, one who is wearing bow and arrow. ஆனால் அயோத்தியா வாசிகளாகிய ராமபக்தர்கள் இதை ஏற்க மாட்டார்கள். அவர்கள் ராமா என்பது பகவான் ராமச்சந்திரரையே குறிக்கும், அவர் கையில் வில் அம்போடு இருப்பார் என்று கூறுவார்கள். Of course there is no difference between Lord Balaram and Ram. பகவான் பலராமருக்கும் பகவான் ராமருக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. So Jai Goswami in his prayers we sing every day Namaste Narasimhaya. He is also glorified Balaram also. Parashuram, Raghupati Rama, so many Ramas are there. Parashurama, Balarama, Raghupati Rama. ஜெயதேவ கோசாமியும் பலராமரை தன்னுடைய பாடலில் புகழ்கிறார். பல ராமர்கள் இருக்கிறார்கள். பரசுராமர், பலராமர் போன்ற பல ராமர்கள் இருக்கிறார்கள். So as soon she got instruction from Krishna, she transferred very carefully the embryo from the mother's Devaky's womb to Rohiṇī. கிருஷ்ணரின் கட்டளை கிடைத்த பிறகு யோகமாயை தேவகியின் கருவில் இருக்கும் குழந்தையை ரோகிணியின் கருவிற்கு மாற்றினார். And she has a power of yoga-māyā, that means she can make everybody sleep. But in our case, without yoga-māyā, we'll sleep. So yoga-nidrayā is a transcendental sleep. So Devakī was asleep. There was no any operation done. Nowadays, doctors have to have many nurses and so many instruments for opening the stomach. She just had to do something and remove the embryo. It is called contactless surgery. யோகமாயை அனைவரையும் உறக்கத்தில் ஆழ்த்தினார் தன்னுடைய சக்தியின் மூலமாக. அதோடு எந்த அறுவை சிகிச்சையும் இல்லாமல் தன் சக்தியின் மூலமாகவே அந்த கருவை இடம் மாற்றினார். தற்காலத்தில் நாம் குழந்தையை எடுப்பதற்கு மருத்துவர்கள் மூலம் சிகிச்சை மேற்கொள்ள வேண்டும். அந்த காலத்தில் இது யோகமாயின் சக்தியால் நிகழ்ந்தது. So garbhe praṇīte devakyā. So the child was transferred to Rohiṇī's womb by yoga-māyā. இந்த குழந்தை யோகமாயால் ரோஹியின் கருவிற்கு மாற்றப்பட்டது. Then what happens in Mathura? And everybody says that Devakī has a miscarriage. அதற்கு பிறகு மதுராவில் இருக்கும் அனைவரும் தேவகியின் கரு கலைந்து விட்டது என்று கூறினார்கள். So everybody was lamenting. Oh, the seventh child is miscarriage, no child. What happened? Nowadays in hospital, childs get missing. Suddenly the child is born, next second child won't be there. It will be sold to somebody. அப்பொழுது அனைவரும் கூறினார்கள், ஏழாவது குழந்தை கரு கலைந்து விட்டது என்று புலம்பினார்கள். தற்காலத்தில் மருத்துவமனைகளில் குழந்தை காணாமல் கூட போகிறது. பெற்றெடுத்த குழந்தை சிறிது நேரத்தில் காணாமல் கூட போகிறது. Usually when there is a miscarriage, the embryo will be there. They have some proof. In this case, nothing was there. I was wondering, 7-8 months she was pregnant, big stomach. Nothing was there. Then wondering what Kaṁsa was wondering what happened. Nothing has come out. வழக்கமாக கரு களையும் பொழுது அதற்கான அடையாளங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஆனால் இந்த இடத்தில் அதற்கான ஒரு சிறு அறிகுறியோ அடையாளமோ இருப்பதில்லை. எனவே கம்சர் சற்று குழப்பத்தில் ஆழ்ந்தார், என்ன நடந்தது என்று. So Kaṁsa, who was brother of Devakī, he was in compassion. Oh, maybe
Devakī took too much of Ayurvedic medicine. Maybe because of that the child embryo got killed. கம்சன் தேவகியின் சகோதரர் ஆவார். அவர் நினைத்தார், ஒருவேளை தேவகி ஆயுர்வேத மருத்துவங்களை அதிகமாக எடுத்த காரணத்தினால் அந்த குழந்தை கலைந்து விட்டது என்று கம்சன் நினைத்தார். There in Vrindavan, Rohiṇī also felt something in her stomach. Then Yoga-māyā told her, don't worry. She tells it and makes her confident. பிருந்தாவனத்தில் ரோகிணியும் தன்னுடைய வயிற்றில் ஏதோ மாற்றங்கள் ஏற்படுவதை உணர்ந்தார். அப்பொழுது யோகமாயை தோன்றி, கவலைப்படாதே, அனைத்தும் பகவானின் திட்டப்படி நடக்கிறது என்று கூறி அவரை சமாதானப்படுத்தினார். So it's very, very difficult to understand the Lord's pastimes. பகவானின் லீலைகளை புரிந்து கொள்வது மிக மிக கடினமானது. Because an ordinary person reads all this pastime, they'll think differently. How can this be done? சாதாரண மனிதர் இதை படிக்கும் பொழுது அவர் வேறு விதமாக புரிந்து கொள்வார். இது எவ்வாறு சாத்தியம் என்று அவர் நினைப்பார். Whenever the Lord does an activity, it accomplishes many other activity. பகவான் ஏதாவது ஒரு செயலை செய்தார் என்றால் அதற்கு பின்னால் பல இலக்குகள் நிறைவேற்றப்படும். As I told before, Balaram appeared and was inside the womb of Devakī and he made the place very clean. His duty is always to serve Krishna. He makes a very nice asana, so that Krishna will come there, stay there and come out. முன்பே இந்த பதத்தில் விளக்கப்பட்டது போல பலராமர் தேவகியின் கருவில் தோன்றி அவருடைய கருவறையை சுத்தம் செய்து கிருஷ்ணர் வந்து அமர்வதற்கு ஏற்றார் போல அமைத்தார். எனவே பலராமரின் சேவை எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணர் எங்கிருந்தாலும் அந்த இடத்தை அவருக்காக பராமரித்து கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுவதே ஆகும். So this Balaram is the first immediate expansion of Krishna. இந்த பலராமரே கிருஷ்ணரின் முதல் விரிவங்கம் ஆவார். When Krishna doesn't like to be alone, he is always companion with his associates. கிருஷ்ணர் எப்பொழுதுமே தனிமையாக இருக்க விரும்புவதில்லை. அவர் எப்பொழுதும் தன்னுடைய சகாக்களோடு இருக்கிறார். That's why we see in Mahamantra, Balaram is also there with Krishna. இதன் காரணமாகவே மகாமந்திரத்தில் கூட பலராமரும் கிருஷ்ணரோடு இணைந்தே இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். Whenever Krishna comes, Balaram also comes with him in different avatars. எப்பொழுதெல்லாம் கிருஷ்ணர் இந்த பூமியில் அவதரிக்கிறாரோ அப்பொழுதெல்லாம் பலராமரும் இதே அவருடனே சேர்ந்து இந்த பூமியில் அவதரிக்கிறார். பல்வேறு உருவங்களில் பல்வேறு நாமங்கள். சில சமயம் இளைய சகோதரராக பிறவெடுக்கிறார், சில சமயம் மூத்த சகோதரராக அவதரிக்கிறார். In Treta Yuga, he came as Ram's younger brother. திரேத யுகத்தில் ராமரின் இளைய சகோதரராக பலராமர் தோன்றினார். In Dwapar Yuga, he came as elder brother. துவாபரயுகத்தில் கிருஷ்ணரின் மூத்த சகோதரராக பலராமர் அவதரித்தார். And in Kali Yuga, they both have come as Lord Nityananda Rama and Chaitanya Mahaprabhu. கலியுகத்தில் இவர்கள் இருவரும் நித்யானந்த பகவானாகவும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவாகவும் தோன்றி அவதரித்தார்கள். So like Krishna, even Balaram had many sweet pastimes. கிருஷ்ணரை போலவே பலராமருக்கும் நிறைய இனிமையான லீலைகள் உண்டு. When Krishna was playing with butter and playing with cows and calves, Balaram had a similar pastimes also. கிருஷ்ணர் எவ்வாறு வெண்ணெய் பசுக்களோடு சேர்ந்து லீலை புரிந்தாரோ அதே போல் பலராமரும் சில லீலைகளை புரிந்திருக்கிறார். Whenever Balaram Jayanti comes, devotees think of honey. பலராமர் ஜெயந்தி எப்பொழுது வந்தாலும் பக்தர்கள் தேனை பற்றி நினைப்பார்கள். There is a pastime called Varuni. வருணி என்ற லீலை ஒன்று உண்டு. Because this Varuni is a drink made of honey. இந்த வருணி என்பது தேனிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு திரவமாகும். So let us see what is the story. இப்பொழுது நாம் அந்த கதையை பற்றி பார்ப்போம். There was one demigod known as Varuna. You know Varuna? Varuna. வருண தேவர். வருண தேவர் என்ற ஒரு தேவர் இருக்கிறார். He had a daughter called Varuni. அவருக்கு வருணி என்ற ஒரு மகள் இருந்தார். She was in the form of oozing honey. அவர் தேன் ஊற்று போல இருந்தார். She was always present in the hollow of trees. மரங்களில் இருக்கும் பொந்துக்குள் அவர் எப்பொழுதுமே இருந்தார். Because of this honey, the entire forest became aromatic with nice smell of honey. Not like nowadays honey, we don't even get any smell. They get all chemical. Real honey has nice aroma. இந்த தேனின் வாசனையினால் அந்த காடு முழுவதும் இந்த வாசனை வீச தொடங்கியது. இந்த நறுமணமானது அனைவராலும் உணரப்பட்டது. So when Balaram was walking, he was captivated by the aroma of this Varuni honey.
Where is the smell coming from? பலராமர் நடந்து சென்ற பொழுது இந்த வருணியின் வாசனையால் ஈர்க்கப்பட்டார். இது எங்கிருந்து வருகிறது என்று அவர் சிந்தித்தார். So that means Krishna and Balaram, they like the original smell, original taste. So whenever you bring flowers for Krishna, try to bring the original Mallipu, not duplicate Mallipu, so that he gets attracted by the smell and sees which devotee has bought it. I want to see him. இதன் பொருள் என்னவென்றால் பலராமர் மற்றும் கிருஷ்ணர் உண்மையான பொருட்களுக்காகவே ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். ஆகையால் நாம் கோவிலுக்கு வரும் பொழுது மல்லிகை பூவை நிஜமாகவே வாங்கி வர வேண்டும், பிளாஸ்டிக் பொருட்களை வாங்கி வரக்கூடாது. Like Krishna had many gopis, Balaram had gopis. When they were walking in the forest, they found Varuni honey was there. They collected the honey, put in their tumblers of glasses, and they just drank. கிருஷ்ணர் பலராமர் மற்றும் கோபியர்கள் வனத்தில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்த பொழுது அவர்கள் இந்த வர்ணியின் வாசனையை உணர்ந்தார்கள். அதன் பிறகு அந்த இடத்திற்கு சென்று வர்ணியை ஒரு டம்ளரில் போட்டு அவர்கள் அனைவரும் அருந்தினார்கள். So imagine honey is very sweet. If you take one drop itself, you feel like. Imagine if you drink a glass of a pot of honey, what will happen? தேன் மிகவும் சுவையானது. நாம் ஒரு துளி சுவைத்தாலே அதன் சுவையை நம்மால் உணர முடியும். நினைத்து பாருங்கள், நீங்கள் ஒரு பானை முழுவதுமாக தேன் நிரப்பி அதை அருந்தினால் எவ்வாறு இருக்கும் என்று. So all the gopis, when they drank the honey, they were saying two things, three, but they are all chanting Balaram, Balaram, hey Balaram. அனைத்து கோபியர்களும் இந்த தேனை உட்கொண்ட பொழுது அவர்கள் கண்களுக்கு அனைத்தும் இரண்டாக அல்லது மூன்றாக தெரிந்தது. இருப்பினும் அவர்கள் பலராம் பலராம் என்று உச்சரித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். So they gave some to Balaram also. Balaram also drank it. His eyes was rolling. பலராமருக்கும் இதை அவர்கள் அளித்தார்கள். அப்பொழுது இதை பலராமர் உட்கொண்டார். அதன் பிறகு அவருக்கும் கண்கள் மங்க ஆரம்பித்து விட்டது. So Balaram was decorated with beautiful flowers, forest flowers, and we was drinking the Varuni. That sight of him looked very pleasant. பலராமர் அந்த வனத்தில் இருக்கும் அழகிய மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தார். அவர் வருணியை குடித்துக் கொண்டிருந்தார். அவர் பார்ப்பதற்கு மிகவும் ரம்மியமாக வசீகரமாக இருந்தார். If anybody has Krishna book, this pastime is beautifully described. Prabhupada has translated it in the chapter 65. So Balaram was so beautiful as he was drinking honey, and pearls of sweat were coming from his body, and that was decorating his face. பலராமர் இந்த தேனை அருந்திய பொழுது மிகவும் அழகாக வசீகரமாக இருந்தார். முத்து போன்ற வியர்வை துளிகளானது அவருடைய முகத்தை அலங்கரித்துக் கொண்டிருந்தது. இது கிருஷ்ணா 65வது அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. The entire area, that place became a activity like a festival. The gopis were drinking honey, and Balaram was dancing. It was so pleasing to look at. அந்த மொத்த இடமும் விழாக்கோலம் போல காட்சியளித்தது. கோபியர்கள் தேனை அருந்தினார்கள், பலராமர் நடனமாடிக் கொண்டிருந்தார். இது பார்ப்பதற்கு மிகவும் ரம்மியமாக வசீகரமாக இருந்தது. So as I said before, Krishna was alone. From him immediately came Balaram. So what is the difference between Krishna and Balaram? முதல் கிருஷ்ணர் இருந்தார். அவருடைய முதல் விரிவங்கமாக பலராமர் தோன்றினார். எனவே பலராமருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? So Krishna is Shyama, that means bluish black. கிருஷ்ணர் ஷியாமம், அதாவது கருநீல நிறமுடையவர். What is Balaram color? This entire temple is white. This temple is Balaram. He is always ready to serve Krishna. பலராமர் வெண்மை நிறம் கொண்டவர். இந்த கோவிலை போலவே பலராமர் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணர் சேவை செய்ய தயாராக இருப்பார். Today if you see deities, Krishna is having a flute, but Balaram has something in his hand. What is it? Haladar. He has a Kadapa. Kadapa is a town in near Tirupati. Not that Kadapa. Kalapai. நாம் பார்க்கிறோம் இன்று விக்கிரகங்கள், நம் கோவில் விக்கிரகத்தில் கிருஷ்ணர் புல்லாங்குழல் ஏந்திருக்கிறார். அதே போல் பலராமரும் கலப்பையை கையில் ஏந்தி இருப்பார். If you see any farmer in the village, when you go to agriculture, each farmer has a plow. நாம் கிராமத்திற்கு சென்றால் அங்கே விவசாயி ஒரு கலப்பை வைத்திருப்பதை நம்மால் பார்க்க முடியும். Like Krishna has a flute, Balaram has a bugle made from buffalo horn. கிருஷ்ணருக்கு எவ்வாறு புல்லாங்குழல் இருக்கிறதோ அதே போல் பலராமருக்கும் அதே போன்ற ஒரு உபகரணம் இருக்கிறது. And one more difference is Krishna always takes service. ஒரு வித்தியாசம் என்னவென்றால் கிருஷ்ணர் எப்பொழுதுமே சேவையை ஏற்பார். Balaram always gives service. ஆனால் பலராமர் சேவையை அளிப்பார். So Balaram is the first expansion of Lord Krishna, and he attracts all the jivas towards his duty is to attract all the jivas towards Krishna.
பலராமரே கிருஷ்ணரின் முதல் விரிவங்கமாவார். அவருடைய பிரதான சேவையானது அனைத்து ஜீவாத்மாக்களையும் கிருஷ்ணரை நோக்கி ஈர்ப்பதே ஆகும். So Balaram is also called Adi Guru. He teaches all the living entities how to serve Krishna properly. பலராமர் ஆதிகுரு என்று அழைக்கப்படுகிறார். அவர் அனைத்து உயிர்வாளிகளுக்கும் கிருஷ்ணருக்கு எவ்வாறு சரியான முறையில் சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதை கற்பிக்கிறார். So we all know there are 5 rasas. நாம் அனைவருக்கும் தெரியும் 5 ரசங்கள் உண்டு. We know at 9 o'clock we are going to get some rasam, not tomato rasam. What are the 5 rasas? One is many think that these rasas are only meant for Krishna. No, even Balaram also had these rasas. நமக்கு 5 ரசங்களை பற்றி தெரியும். சாந்த ரசம், தாசி ரசம், சக்கிய ரசம், வாத்சல்ய ரசம், மாதுரி ரசம். இந்த 5 ரசங்களும் கிருஷ்ணருக்கு மட்டுமே உண்டு என்று பலரும் நினைத்துக் கொள்கிறார்கள். ஆனால் அவ்வாறல்ல, இந்த 5 ரசங்களும் பலராமருக்கும் பொருந்தும். So in the Shanta rasa, Lord Balaram becomes the umbrella for Krishna. We are going to see on 19th when Krishna was taken by Vasudeva on a basket, bamboo basket, crossing the river Yamuna to Vrindavan. Heavy rain. Balaram became his umbrella, Adishesha. சாந்த ரசத்தில் பலராமர் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யும் பொழுது அவர் குடையாக செயல்படுகிறார். நாம் பார்க்கலாம், கிருஷ்ண லீலையில் வசுதேவர் கிருஷ்ணரை அழைத்துக் கொண்டு ஆற்றை கடக்கும் பொழுது மழை பெய்தது. அப்பொழுது பலராமரே குடையாக இருந்து கிருஷ்ணர் மேல் நீர் படாமல் பாதுகாத்தார். Lord Balaram becomes the ornaments bedecked on Krishna's body. Shishiraj Yoga-nidrayā Jagannath Baldeshwaramayā Shishiraj. கிருஷ்ணரின் உடலை அலங்கரிக்கும் ஆபரணமாக பலராமர் இருக்கிறார். When Krishna goes to sleep, he becomes his bed and pillow. கிருஷ்ணர் உறங்கும் பொழுது பலராமர் அவருடைய மெத்தையாகவும் தலையணையாகவும் மாறுகிறார். Lord Vishnu is sleeping in a very big bed. What is that bed called? Adishesha. And it is so smooth. பகவான் விஷ்ணு More smoother than the Dunlop and whatever U form we have here. Have you anybody touched snake? விஷ்ணு தேவர் பகவான் விஷ்ணு ஆதிசேஷன் என்ற படுக்கையில் படைத்திருக்கிறார். அந்த படுக்கை மிகவும் மிருதுவானது. இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் பொருளை விட மிக மிக மிருதுவாக இருக்கும் அது. In the temple he becomes kartal and mridanga to please Krishna in the kirtan. ஆலயங்களில் பலராமர் கர்த்தால் மற்றும் மிருதங்கமாக இருந்து பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்கிறார். Then he becomes a mat, asan, so that devotees can sit and listen to Krishna's pastime. பக்தர்கள் அமர்ந்து பகவானின் லீலையை கேட்பதற்காக பலராமரே பாய் போன்று செயல்படுகிறார். Once one devotee after the class, he was folding the mat using the leg. The senior devotee got very angry. How dare you kick Balaram? Bend down, fold it properly and keep it. ஒரு முறை ஒரு பக்தர் வகுப்பு முடிந்த பிறகு காலால் பாயை சுருட்டி கொண்டிருந்தார். அதை பார்த்த ஒரு மூத்த பக்தர் மிக கோபமடைந்தார். எவ்வளவு தைரியம் என்றால் நீ பலராமரை உதைத்துக் கொண்டிருப்பாய், குனிந்து அதை மரியாதையாக எடுத்து மடித்து வைக்குமாறு கூறினார். There's a reason when the pujaris do abhishek, before doing the abhishek, they pay obeisance to the Bhuma Devi. They put asan, they pay obeisance to the asan also. There's a mantra for the asan. After finishing the puja, they fold the asan, keep it properly so that next time you can use it. இதன் காரணமே கோவில் பூசாரிகள் பூஜைகள் செய்வதற்கு முன்னால் பூமிக்கு முதல் நமஸ்காரங்களை செய்கிறார். அதன் பிறகு ஒரு ஆசனத்தை அமைத்து அதற்கும் நமஸ்காரங்கள் செய்கிறார்கள். அதே போல் பூஜை முடிந்த பிறகு அந்த ஆசனம் மரியாதையாக எடுக்கப்பட்டு அதற்கான இடத்தில் வைக்கப்படுகிறது. Devotees want to get the unlimited mercy of Balaram. So after the class, each one should potundu. You should come and fold the mat so nicely without any wrinkles and shrinkles and keep it carefully there. Balaram will bless you like anything and give all the auspicious mentality and knowledge so that you can approach Krishna very nicely. எனவே இந்த வகுப்பு முடித்தும் பக்தர்கள் அனைவரும் உங்களுக்கு நீங்கள் அமர்ந்திருக்கும் பாயை மரியாதையாக சுருட்டி மூலையில் வைத்தால் பலராமரின் ஆசைகளை பெறுவீர்கள். So this is in Shanta Rasa. In Dasi Rasa, what he does? இது சாந்த ரசத்தில் அவர் செய்யும் சேவையாகும். தாசி ரசத்தில் அவர் செய்யும் சேவை இப்பொழுது பார்ப்போம். Dasa means always servitude, servant, always ready to serve Krishna. தாசியம் என்றால் சேவகன் என்ற பொருள். கிருஷ்ணர் சேவைக்கு எப்பொழுதுமே தயாராக இருப்பது. How does he help? Whenever Krishna goes in Vrindavan to many houses to steal butter, he helps Krishna to steal butter also. He becomes the mortar, he becomes staircase, ladder,
so that Krishna can climb the ladder and take the butter. எப்பொழுதெல்லாம் பிருந்தாவனத்தில் உள்ள வீடுகளுக்கு கிருஷ்ணர் வெண்ணெய் திருட செல்கிறாரோ அப்பொழுதெல்லாம் பலராமர் ஏணியாகவும் படியாகவும் செயல்பட்டு கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்கிறார். When Krishna is walking in the forest with the, herding the cows, Krishna's legs are paining. Balaram tells Krishna, you please lie down, I'll massage your feet. So Balaram massages Krishna's feet. எப்பொழுதெல்லாம் வனங்களுக்கு கிருஷ்ணர் மாடு மேய்க்க செல்கிறாரோ அப்பொழுது அவர் வெகு தூரம் நடந்தால் கால் வலிக்கும். எனவே பலராமர் உடனே கிருஷ்ணரை படுக்க வைத்து அவர் கால்களை பிடித்து விடுவார். So Krishna says, oh, you are my elder brother. I should massage your feet. Why you are massaging my feet? You show your leg, I will massage your feet. Krishna will reciprocate. அப்பொழுது கிருஷ்ணர் கூறுவார், நீங்கள் என்னுடைய மூத்த சகோதரர், நானே உங்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும், நீங்கள் உங்கள் காலை காட்டுங்கள், நான் அதை பிடித்து விடுகிறேன் என்று கூறுவார். Then in the Vatsalya rasa, the parental affection, there is also wonderful pastimes how Balaram serves in the Vatsalya rasa. பலராமர் வாத்சல்ய ரசத்திலும் மிக அற்புதமான சேவை செய்கிறார். இதை பற்றி சிறப்பான லீலைகளும் உண்டு. Parents always are there to protection of the children. பெற்றோர்கள் எப்பொழுதுமே தங்கள் பிள்ளைகளை பாதுகாப்பார்கள். Likewise, Balaram is always seeing, like when a VIP is going, AK-47 born police people will be seeing here and there. Balaram is watching which Kaṁsa's demons are coming, when I can attack, protect Krishna. He is always protecting Krishna like a parent. எனவே பலராமரும் எங்கு கிருஷ்ணர் எங்கு சென்றாலும் அவரை பின்தொடர்ந்து செல்வார். யார் கிருஷ்ணரை தாக்க வருகிறார்கள், கம்சனின் ஆட்கள் வருகிறார்களா என்று கவனித்துக் கொண்டே இருப்பார். எனவே ஒரு பெற்றோர் போல் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பலராமர் சேவை செய்து கொண்டிருந்தார். One time when Krishna was going to jump in the mother Yamuna to kill Kaliya, Balaram says, don't go there. Kaliya is very big, very poisonous, he'll kill you. Don't go. Sometimes parents tell the children, don't do this, but children do it. Krishna didn't listen to him. ஒருமுறை கிருஷ்ணர் யமுனை ஆற்றில் காளியன் என்ற அசுரனை கொல்ல குதிக்க சென்ற பொழுது பலராமர் செல்லாதே, அங்கே அசுரன் இருக்கிறான், நீ சிறு குழந்தை என்று எச்சரித்தார். எவ்வாறு தற்காலத்தில் பெற்றோர்கள் குழந்தைகளை எச்சரிக்கிறார்களோ அதே போல. So one time Krishna was eating mud. Balaram told, don't eat mud, I'll tell your mother. Then Krishna, don't tell my mother. She'll beat me like anything. ஒருமுறை கிருஷ்ணர் மண்ணை உண்டார். அப்பொழுது பலராமர், மண்ணை உண்ணாதே, நான் அன்னையிடம் கூறிவிடுவேன் என்று கூறினார். அதற்கு கிருஷ்ணர், அன்னையிடம் சொல்லாதே, அவர் என்னை திட்டுவார், அடிப்பார் என்று கூறினார். But Balaram doesn't want to spoil the appetite stomach of Krishna. He tells him, but Krishna doesn't listen. So he goes to Mother Yashoda, tells it, Krishna is eating mud. She's saying, no, she will not. Just now he took a lot of butter and breakfast. Why should he eat? I will show that he is eating mud. He brings Mother Yashoda to the place where Krishna was eating mud. ஆனால் மண்ணை உண்பதால் கிருஷ்ணரின் வயிறு கோளாறு ஏற்படலாம் என்று உணர்ந்த பலராமர் உடனே அன்னை யசோதாவிடம் சென்று கிருஷ்ணர் மண்ணை உண்பதாக புகார் அளித்தார். அதற்கு யசோதா, இல்லை, இப்பொழுதுதான் கிருஷ்ணர் வெண்ணெய் முழுவதாக உண்டார், அதனால் அவருக்கு பசிக்காது என்று கூறினார். உடனே பலராமர் யசோதையை கையோடு அழைத்துக் கொண்டு சென்று கிருஷ்ணர் மண்ணை உண்பதை காட்டினார். So Krishna seeing Balaram in his eyes, என்னை காட்டி கொடுத்துட்டியா, பார்த்துக்கிறேன், wait, you have shown me. Balaram doesn't care. Then Krishna is telling mother, don't believe Balaram, he always tell lies. இந்த நிகழ்ச்சி நடந்ததும் கிருஷ்ணர் குறும்புத்தனமாக பலராமரை பார்த்தார். அதன் பிறகு அன்னை யசோதாவிடம், பலராமரை நம்பாதீர்கள், அவர் பொய் சொல்கிறார் என்று கூறினார். Krishna says, see, I am clean, my hand is clean, everything is, see the mouth, everything is nothing, no mud is there. Balaram is always telling கிருஷ்ணர் யசோதையிடம் தன்னுடைய கைகளை நீட்டி, பாருங்கள் அன்னையே, என் கைகள் சுத்தமாக இருக்கிறது, என்னுடைய வாயும் சுத்தமாக இருக்கிறது, ஒரு துளி மண் கூட இல்லை, பலராமர் எப்பொழுதுமே இப்படித்தான் பொய் உரைக்கிறார் என்று கூறினார். Then Balaram goes to the ear of Mother Yashoda. You ask him to open the mouth. You can see the mud there. உடனே பலராமர் அன்னை யசோதாவின் காதுகளில் சென்று மெல்ல உரைத்தார். அவருடைய வாயை திறக்க சொல்லுங்கள், அதில் நீங்கள் மண்ணை காணலாம் என்று கூறினார். Usually whenever a thief is stealing something, he leaves a trace of something. The police will use that fingerprint or whatever and catch. So Balaram is saying, ask him to open the mouth. He'll get caught. வழக்கமாக திருடர்கள் ஏதாவது திருடியும் பொழுது ஏதாவது ஒரு தடயத்தை விட்டு செல்வார்கள். அதை வைத்துக்கொண்டு காவலர்கள் அவரை பிடித்து விடுவார்கள். அதே போலவே இங்கே கிருஷ்ணர் மண்ணை உண்பதை கண்டறிவதற்காக பலராமர் யசோதாவிடம் அவர் வாயை திறந்து பார்க்குமாறு கூறினார். This shows how Balaram is so much caring for Krishna, so that he should not eat mud. So when Krishna says, no, I opened my mouth, there's no mud. When he opens, Yashoda is astonished.
she sees the entire cosmic manifestation, all the great 33 crores of demigods. She sees herself also inside the mouth. Herself and Krishna is opening the mouth. Inside that mouth, one more Yashoda is there. In that mouth of Krishna, one more Yashoda is there. Sometime we go to this saloon. They put mirror. I don't know. Women may not know. Men may know. If you see, my face will be there multiplied so many times. Infinite. Like way Yashoda was saying in the mouth of Krishna, one more mouth. She was stumbled. She almost fainted. இவ்வாறு கிருஷ்ணர் மண்ணை உண்ணவில்லை என்று கூறியவுடன் பலராமர் யசோதாவிடம் அவருடைய வாயை காட்ட சொல்லுங்கள், அங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் என்று கூறினார். உடனே அவ்வாறு யசோதா செய்யுமாறு கிருஷ்ணரை கட்டளையிட்டார். கிருஷ்ணரின் வாயை திறந்த பொழுது என்ன யசோதா இந்த மொத்த பிரபஞ்ச படைப்பு அனைத்தையும் அவரால் பார்க்க முடிந்தது. அதோடு அவரையும் அவரின் வாய்க்குள் பார்க்க முடிந்தது. அவருடைய வாய்க்குள் இன்னொரு கிருஷ்ணர் இருக்கிறார், இன்னொரு யசோதா இருக்கிறார். இவ்வாறு அது சென்று கொண்டே இருக்கிறது. எவ்வாறு நாம் தற்காலத்தில் முடிவெட்ட செல்லும் பொழுது கண்ணாடிகள் இருக்குமோ அதே போல கிருஷ்ணரின் வாய்க்குள் பல விதமாக இவ்வாறு காட்சிகள் தெரிந்தது. There is a place called Raman Reti in Vrindavan, wherever is Krishna Balaram Mandir is there. Reti means sand, mud. Ramana, Balaram. So Balaram in that place, he rolls his body. Because Krishna is always walking. பிருந்தாவனத்தில் ரமன் ரேத்தி என்ற ஒரு இடம் இருக்கிறது. ரேத்தி என்றால் மண், ராமன் என்றால் பலராமரை குறிக்கும். கிருஷ்ணர் அங்கே நடந்து சென்ற காரணத்தினால் அந்த மண்ணில் பலராமர் எப்பொழுதும் அங்க பிரதேசம் செய்து உருண்டு கொண்டிருக்கிறார். But Balaram is rolling because Krishna's footprints are there. What Krishna is doing? Oh, Balaram's body is being mixed with this mud. I want to taste that mud, sand. How tasty, and he is eating that mud. For that reason, when he is eating the mud. கிருஷ்ணர் நடந்த காரணத்தினால், அவர் அடிச்சுவடுகள் பதிந்திருக்கும் காரணத்தினால் பலராமர் ராமன் ரேத்தியில் உருண்டு பிறழ்கிறார். ஆனால் பலராமரின் உடல் அந்த மண்ணில் பட்ட காரணத்தினாலே அதை தான் சுவைக்க வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் ஆசைப்பட்டு அந்த மண்ணை சுவைக்கிறார். So this is in the mode of Vasalya. So activities between Krishna and Balaram are so transcendental. Each one is fighting for each other to glorify each other. How many brothers are there like this nowadays? The brothers are putting down. இதுவே வாத்சல்ய பாவத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் செய்யும் லீலையாகும். ஒவ்வொருவரும், அதாவது பலராமரும் கிருஷ்ணரும் ஒருவருக்கு போட்டி போட்டுக் கொண்டு சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். தற்காலத்தில் இது போன்ற சகோதரர்கள் யாரையும் நம்மால் பார்க்க முடிவதில்லை. So in the Madhurya Rasa, which is the topmost in the Gaudiya Sampradaya, Lord Balaram, he expands as a sister of Radha. Her name is called Anaga Manjari to serve Krishna. பலராமர் மாதுரிய ரசத்தில் ராதாவுக்கு சகோதரியாக அனங்க மஞ்சரியாக பிறவீடு தோன்றுகிறார். இது மாதுரிய ரசம் என்பது மிக உயர்ந்த ரசமாகும். Usually we think Bala means strength, physical strength. பல என்றால் உடல் பலத்தை குறிக்கிறது என்று நாம் நினைப்போம். Actually this Bala means unlimited spiritual strength. இங்கே பல என்று குறிப்பிடப்படுவது அளவிட முடியாத ஆன்மீக பலத்தை குறிக்கிறது. And Rama means unlimited spiritual pleasure. ராமா என்றால் அளவிட முடியாத ஆன்மீக ஆனந்தத்தை குறிக்கிறது. So it's very nice that Balaram used to tell, I have two mothers. Because he was born to Devakī, then there. Now sometime also, nowadays we have in Kali Yuga, surrogacy is there. The women doesn't want to spoil her health. They have a lot of money. They paid 1 lakh, 2 lakhs. They make an advertisement and the embryo is grown in that particular woman. When the child comes out, she will tata and go off and the real mother will take the child. பலராமர் எனக்கு 2 அன்னையர் இருக்கிறார்கள் என்று பெருமையாக கூறுவார். தற்காலத்தில் கூட இந்த வாடகை தாய் என்ற ஒரு வழக்கமானது இருக்கிறது. கருவானது ஒரு வாடகை தாயின் கருப்பைக்குள் செலுத்தப்படும். அவர் குழந்தையை வளர்த்து பெற்றெடுத்து கொடுப்பார். அதன் பிறகு அந்த உண்மையான அன்னை அதை வாங்கி அதை வளர்ப்பார். இந்த வழக்கமானது தற்காலத்தில். So there's nothing new what we are seeing now. Everything was there in our previous thing. நாம் தற்காலத்தில் பார்க்கும் எதுவுமே புதுமையான ஒன்று கிடையாது. அனைத்துமே முன்பே கிருஷ்ணலீலையில் நடத்தப்பட்டதாகும். One more name for Balaram is Swayam Prakash. பலராமருக்கு ஸ்வயம் பிரகாஷ் என்ற ஒரு நாமம் உண்டு. That means self-illuminated. Our torchlight needs battery. But this particular torchlight doesn't need any battery. It's self-illuminated. ஜோதி போல சுயமாக பிரகாசமாக இருக்கக்கூடியவர் என்று பொருள். தற்காலத்தில் நாம் பயன்படுத்தும் டார்ச் லைட்டுகளுக்கு பேட்டரி தேவை. So Balaram shows a light for a devotee to reach Krishna's abode. பலராமர் ஒரு பக்தரின் வாழ்க்கையில் கிருஷ்ணலோகத்தை அடைவது எப்படி என்று வழிகாட்டுகிறார்.
So, Krishna gave the sword of transcendental knowledge to destroy avidya, ignorance. கிருஷ்ணர் உன்னதமான ஞானம் என்ற கத்தியை வழங்கி அறியாமை அல்லது அஞ்ஞானத்தை போக்க உதவுகிறார். But this knowledge is very heavy. The sword of knowledge is very heavy. Who will lift and give it to us? Balaram lifts and gives to the devotee. இந்த ஞானம் என்ற கத்தி போன்ற ஒன்று மிகவும் கனமாக இருக்கிறது. அதை தூக்குவதற்கு பலராமன் சக்தி தேவைப்படுகிறது. அவரே அதை தூக்கி நம் கையில் தருகிறார். Sometimes if you don't use the knowledge in preaching, that sword of knowledge becomes blunt. It has to be sharpened. நாம் இந்த ஞானத்தை பிரச்சாரம் செய்வதில் ஈடுபடுத்தாமல் இருந்தால் அந்த ஞானம் என்ற கத்தியானது கூர்மை இழந்து முன்னையாக ஆகிவிடுகிறது. அதை நாம் அடிக்கடி கூர்த்திட வேண்டும். So how to sharpen it? By engaging in the service of Lord Krishna, this sword of knowledge gets sharpened. இந்த ஞானம் என்ற கத்தியை பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்தும் மூலமாகவே இந்த கத்தியானது மிகவும் கூர்மையாக செயல்படுகிறது. That strength is given by Balaram to the devotee so that he can preach nicely. இதற்கு தேவையான சக்தியை பலராமரே பக்தருக்கு அளிக்கிறார். அதன் மூலம் அந்த பக்தர் நன்றாக பிரச்சாரம் செய்ய முடிகிறது. Like how Krishna killed many demons, even Balaram also killed many demons. கிருஷ்ணர் பல அசுரர்களை வதம் செய்தது போலவே பலராமரும் பல அசுரர்களை வதம் செய்திருக்கிறார். So Balaram killed Denukasura. தேனுகாசுரன் என்ற அசுரனை பலராமர் வதம் செய்தார். So Acharyas have mentioned that each of the demons killed by Krishna and Balaram, they represent some bad activities in our heart. பலராமர் மற்றும் கிருஷ்ணர் கையால் வதம் செய்யப்பட்ட ஒவ்வொரு அசுரனும் நம்முள் இருக்கும் நம் மனதில் இருக்கும் ஒரு வகையான கெட்ட குணத்தின் வெளிப்பாடு அல்லது உருவகம் என்று ஆச்சாரியர்கள் கூறுகிறார்கள். Everyone has in the heart the demon Denukasura, which means ignorance, avidya. நாம் அனைவரின் மனதிற்குள் இந்த தேனுகாசுரன் என்ற அசுரனானவன் அறியாமை அல்லது அஞ்ஞானம் என்ற வடிவில் இருக்கிறான். Which makes think that I am the doer, I am everything, I. நானே அனைத்தையும் செய்பவன், நானே அனைத்துக்கும் எஜமானன் என்று நினைப்பது இந்த அறியாமையின் காரணத்தினால்தான். So Balaram will kill this mentality of I-ness so that we can become dasa of Krishna. இந்த நான் என்ற மனநிலையை பலராமர் அழித்து விடுகிறார். எனவே அதன் மூலமாக நம்மால் கிருஷ்ணரின் சேவகனாக ஆக முடிகிறது. So Balaram also killed Pralambasura. பிரலம்பாசுரன் என்ற அசுரனையும் பலராமர் வதம் செய்தார். So Pralambasura, he is representing hypocrisy and egoism. Very important. பிரலம்பாசுரன் இந்த அகந்தை மற்றும் இரட்டிப்புத்தன்மை அல்லது போலித்தன்மை இரண்டையும் குறிக்கிறார். Not only that, lust and enemies sometimes they disguise as friends. In front of you they'll feel very nice, you are so nice. Mentally they'll be your enemy. It will be very difficult to know. அதோடு காமம் மற்றும் நண்பர்கள் போல நடிக்கும் எதிரிகள் இவையும் இந்த அசுரனானவர் குறிக்கிறார். Has anybody faced such friends in your life? In the front of you they'll be telling very nice. So Pralambasura is that. உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதேனும் எதிரியை நண்பனாக நடிப்பதை கண்டிருக்கிறீர்களா? பிரலம்பாசுரர் அந்த வகையை சேர்ந்த ஒரு அசுரன் ஆவான். Because devotees are chanting Balaram's name in the chanting, so Balaram will see that this type of asuras will not enter your heart. He is protecting you. பக்தர்கள் பலராமரின் நாமஜபம் செய்யும் பொழுது கூறும் காரணத்தினால் இது போன்ற அசுரர்கள் பக்தர்கள் வாழ்க்கையில் வராமல் பலராமர் பாதுகாப்பார். So we all know that there was a devotee called Romaharshana. ரோமஹர்ஷர் என்ற பக்தரின் கதை நாம் அனைவரும் அறிந்ததே. So Romaharshana was supposed to be a pride. He became very proud. Because suppose if we sit in this asana, we should become humble. So if we become proud, Balaram will just use a small grass and kill us. இந்த ரோமஹர்ஷனர் என்ற முனிவருக்கு அகந்தையானது இருந்தது, அகங்காரம் இருந்தது. நாம் இவ்வாறு வியாசாசனத்தில் அமரும் பொழுது நமக்கு பணிவு இருக்க வேண்டும். ஆனால் மாறாக ரோமஹர்ஷனரிடம் அகங்காரம் இருந்தனால் பலராமர் ஒரு சிறு புல்லை வைத்து அவரை வதம் செய்தார். Balaram is more merciful than Lord Krishna. உண்மையில் பகவான் கிருஷ்ணரை விட பலராமர் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர். That we have seen in the pastime of Jagai and Madai. Even Chaitanya got angry and he wanted to kill this demonic mentality brothers. But Nityananda says, you please don't kill. If you kill them, what will happen to them? So he was more merciful. Nityananda Rama is more merciful. இதை நாம் ஜகாய் மாடை லீலையில் கூட பார்க்கலாம். ஜகாய் மாடை செய்யும் செயல்களை பார்த்து கோபமடைந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களை கொல்ல முற்பட்டார். அப்பொழுது நித்யானந்த பிரபுவே அவரை தடுத்து இவர்களுக்கு கருணை வழங்க வேண்டும் என்று கூறினார். So the real protection for a devotee
is Lord Balaram. Raksha. Raksha means protection. ஒரு பக்தரை உண்மையாக பாதுகாப்பது பலராமரே ஆவார். அவரே ரக்ஷகர். ரக்ஷம் Maybe that என்றால் is the reason in பாதுகாப்பது North என்று India பொருள். they celebrate this Raksha Bandhan. One who protects. The brother is protecting the sister. இதன் காரணமாகவே இந்தியாவின் வடக்கு பகுதியில் ரக்ஷா பந்தன் என்ற விழாவானது கொண்டாடப்படுகிறது. ஒரு சகோதரர் தன்னுடைய சகோதரியை பாதுகாப்பது அடையாளமாகவே இந்த விழா கொண்டாடப்படுகிறது. Also the Goswami's literature mentions that Vrindavan is represented by Balaram. Vrindavan is none other than Balaram. கோஸ்வாமிகள் எழுதும் சாஸ்திரங்களில் இது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பிருந்தாவன் என்பது பலராமரையே குறிக்கிறது என்று. Because in Vrindavan, Krishna does many pastimes. Balaram is always there to help him in this pastime. When Krishna wants to play Jula, he sends two beautiful swings. He becomes a swing, Jula. When Krishna wants to walk, he becomes the grass, so that his feet doesn't get injured. Everywhere he is ready to serve Krishna. பிருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணர் என்ன லீலை செய்கிறாரோ அவை அனைத்திற்கும் பலராமரே அதற்கு அடித்தளம் அமைத்து உதவியாக இருக்கிறார். கிருஷ்ணர் நடக்கும் பொழுது அவருக்கு பாதுகையாக செயல்படுகிறார். கிருஷ்ணர் ஜூலன் லீலா செய்ய ஆசைப்பட்ட பொழுது அந்த ஊஞ்சலாகவே பலராமர் சேவை செய்கிறார். Now we'll talk about how Balaram looks, his appearance. இப்பொழுது பலராமரின் தோற்றத்தை பற்றி நாம் பார்ப்போம். He is in the age of 16 years, full of youthful, so bright, wearing blue garments. 16 வயது நிரம்பிய இளைஞனாக இளமையோடு நீல ஆடை அணிந்தவராக அவர் இருக்கிறார். His color is something like light blue crystal. அவர் பளிங்கு போல நீல நிறத்தை கொண்டிருந்தார். And his hair tuft is tied, very beautiful knot. அவருடைய கூந்தலானது கட்டப்பட்டிருந்தது. That makes him more beautiful. அது அவரை இன்னும் அழகாக மாற்றியது. And he always wears a beautiful kundala, earrings. அவருடைய காதுகள் குண்டலங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. And his neck is adorned with beautiful ornaments, neck ornaments. அவருடைய கழுத்தில் ஆபரணங்கள் இருந்தது. Not only that, he wears bracelets, anklets, and what do you call on the stomach? There's one type of called vadiyanam. அவர் கைகளில் காப்பு மற்றும் இடுப்பில் ஒட்டியானம் போன்றவற்றை அணிந்திருந்தார். So when he walks wearing all this, everyone who sees him becomes very happy. இதை அனைத்தையும் அணிந்து கொண்டு அவர் நடந்து செல்லும் பொழுது அவரை பார்க்கும் அனைவரும் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்ந்தார்கள். And his tilak is actually made from musk. Musk, this is a deer, very aromatic. His tilak is made from that, so aromatic smelling. அவருடைய திலகமானது ஒரு மஸ்க் என்ற ஒரு வகையான மானில் தோலிலிருந்து ஏற்படுத்தப்பட்டது. அது ஒரு மிகவும் நறுமணம் வீசக்கூடிய திலகமாகும். He has a broad chest, and the broad chest is decorated by beautiful ornaments and vanamali garlands. அவருக்கு பறந்து விரிந்த மார்பகங்கள் இருந்தது. அந்த மார்பகத்தை அழகான பூக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. அதோடு வனமாலி என்ற மாலையும் அவர் அணிந்திருந்தார். When Balaram speaks, his voice is so beautiful, transcendental. It makes whoever listens to Balaram's voice, they forget all miseries. பலராமருடைய குரலானது மிகவும் இனிமையாக இருந்தது. யார் ஒருவர் அந்த குரலை கேட்டாலும் அவர்கள் தன்னுடைய துயரம் துன்பம் அனைத்தையும் மறந்து விடுவார்கள். His arms are very long. His palm will be below the knees. Long arms. அவருக்கு நீண்ட கரங்கள் இருந்தது. அவருடைய கால் முட்டி வரை நீளமாக இருந்தது. These are some of the features we can distinguish between God and human being. If anybody human being says I am Balaram, you see his face. His hand will be short. His chest will be narrow. You have to compare. Prabhupada said, if you want to be God, you have to be like this. When he smiles, this lips touches the ear. See Balaram smiling. That we smile, we try to do that. Our mouth will get torn up. We have to go to doctor and put a stitch. இதுவே சாதாரண மனிதருக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள வேறுபாடாகும். இந்த அங்காடயங்களை வைத்துக்கொண்டே நாம் அவர் சாதாரண மனிதரா இல்ல பகவானின் அவதாரமா என்று கூறிவிடலாம். நாம் சிரித்தால் நம்முடைய உதடுகள் காது வரை விரியாது. ஆனால் பலராமரை பாருங்கள், அவருடைய உதடுகள் புன்னகைக்கும் போது காது வரை விரிகிறது. I'll just tell one more nice pastime. Of course, we have been repeating this. It is there in the scriptures. Whenever Krishna and Balaram walks in the forest, they have their own team. Krishna has a team, Balaram has his own team. Why? கிருஷ்ணரும் பலராமரும்
வனத்தில் நடந்து செல்லும் பொழுது அவருடைய சகாக்கள் ஒவ்வொருவரும் இரண்டு குழுக்களாக இருந்தார்கள். கிருஷ்ணருக்கு ஒரு குழு, பலராமருக்கு ஒரு குழு என்று. Krishna will walk in the front, Balaram will walk in the back. The reason is, any danger comes, he'll be seeing to protect him. கிருஷ்ணர் முன்னே நடந்து செல்வார், பலராமர் பின்னே நடந்து வருவார். இதன் காரணம், ஏதாவது ஆபத்து வருகிறதா என்று தொடர்ச்சியாக அவர் பாதுகாத்துக் கொண்டே கண்காணித்துக் கொண்டிருப்பார். I was reading one literature long back. It is mentioned in some Ramanuja's book. Those days, when the husband walks front, wife is walking 10 steps back behind. 10 steps. ராமானுஜர் அவர் எழுதிய சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளார், அந்த காலத்தில் கணவர்மார்கள் முன்னே நடந்து செல்லும் பொழுது 10 அடி பின்னால் தான் மனைவி நடந்து வருவார் என்று. Actually, the husband should walk in the back, the wife should be protected. But it is opposite. The reason is, when anything happened, danger to the husband, she is ready to protect her. That was the kind of wife. உண்மையில் மனைவி முன்னே செல்ல வேண்டும், அவரின் பாதுகாப்பிற்காக கணவன் தான் பின்னே செல்ல வேண்டும். ஆனால் இங்கே தலைகீழாக நடக்கிறது. இதன் காரணம் என்னவென்றால், கணவனுக்கு ஏதேனும் ஆபத்து இருந்தால் உடனே அதை மனைவி கவனித்துவிட்டு அவரை காப்பாற்றுவார் என்பதற்காக. She knows fighting, sword fighting, everything. Any danger comes, she will be first to jump and kill the enemies. அந்த காலத்தில் பெண்களுக்கு கத்தி சண்டை போட பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. எனவே கணவனுக்கு ஏதேனும் ஆபத்து இருந்தால் உடனே மனைவி வாளை எடுத்து சண்டையிட தயாராகி விடுவார். Now also they fight. They use the mouth. Tongue is very sharp. Differently. தற்காலத்திலும் பெண்கள் சண்டை போடுகிறார்கள், ஆனால் தங்கள் நாக்கை பயன்படுத்தி சண்டை போடுகிறார்கள். So when Krishna was walking, there's a forest. There are many trees, and most of the branches and creepers were all bending down, almost touching Krishna's feet. There are some jackfruit trees, big jackfruits. Due to the weight, the branches are coming down. They were all touching Krishna and his followers' feet. கிருஷ்ணர் வனத்தில் நடந்து சென்ற பொழுது பல மரங்கள் இருந்தது. அந்த மரங்களின் கிளைகள் அனைத்தும் வளைந்து கிருஷ்ணரின் பாதங்களை தொடுவது போல் வந்தது. பலாப்பழ மரம் கூட ஒன்று இருந்தது. அந்த மரத்தின் கிளையானது பலாப்பழத்தின் கனத்தால் மிக வளைந்து நெளிந்து பகவான் கிருஷ்ணரை தொடுவது போல காட்சியளித்தது. So Balaram is telling all his friends, see how great my brother is. Even the creepers and the plants and the fruits, they're all touching my brother. Such a great person. So Krishna was hearing that. Because Balaram's voice is very big. He has come to know, oh, my brother is glorifying me. பலராமர் தன்னுடைய நண்பர்களும் கூறினார், என்னுடைய சகோதரன் பாருங்கள் எவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்தவன். அவனை மரங்கள் செடிகள் கூட பணிந்து வணங்குகிறது, அவனுடைய காலை தொட்டு வணங்குகிறது என்று கூறினார். இதை அனைத்தையும் பலராமர் தன்னுடைய நண்பர்களும் கூறுவதை அனைத்தையும் பகவான் கிருஷ்ணர் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். So Krishna wanted to wait a chance how to glorify his brother now. His brother is glorifying him. So as I keep walking, another Vrindavan is many forest. In the next forest, all the trees were different. They're all standing straight, like coconut palm tree. Straight and some leaves in the top. Panamaram, we have like this. இதை கேட்ட கிருஷ்ணர், என்னுடைய சகோதரர் என்னை புகழ்கிறார், எனவே எனக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நானும் அவரை புகழ வேண்டும் என்று காத்துக் கொண்டிருந்தார். அடுத்த வனத்திற்குள் அவர்கள் நுழைந்தார்கள். அங்கே மரங்களானது நேராக நீண்டு நெடிய வளர்ந்திருந்தது. So now Balaram is telling, my brother is so great. These trees are 24/7 thinking of Krishna, my brother's pastimes. They don't even have time to pay obeisance. இந்த வனத்தில் பலராமர் கூறுகிறார், என்னுடைய சகோதரன் மிகவும் சிறப்பானவன். அவனை நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் இந்த மரங்களானது நேராக நிற்கிறது. அவர் இந்த மரத்தினால் குனிந்து நமஸ்காரம் செய்யக்கூட நேரம் இல்லாமல் தொடர்ச்சியாக என்னோட பகவான் கிருஷ்ணன் லீலைகளை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்று பலராமர் கூறுகிறார். Both brothers used to glorify each other. இவ்விதமாக இந்த இரண்டு சகோதரர்களும் ஒருவர் புகழ்ந்து கொள்கிறார்கள். So as devotees, we have to learn from this pastime. If you come to the temple, if any devotee doesn't say Hare Krishna, don't feel offended. Think that he's always thinking of Krishna, like what Balaram has taught us. இந்த லீலையிலிருந்து பக்தர்களை ஆகிய நாம் ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் எப்பொழுதாவது கோவிலுக்கு வந்து ஒரு பக்தரிடம் ஹரே கிருஷ்ணா என்று கூறினால் அவர் நமக்கு பதிலளிக்கவில்லை என்றால் நாம் தவறாக நினைக்கக்கூடாது. அவர் தொடர்ச்சியாக பகவானின் சரணத்தில் இருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So this was a wonderful activities which Balaram exhibited in Vrindavan, and he is manifesting through our gurus, Siksha gurus, Adiksha gurus also. Anyone who is instructing us in devotion service, you must think that it is Balaram who is instructing me, and accept the service with love and affection.
இதுவே பலராமர் விருந்தாவனத்தில் புரிந்த அற்புதமான லீலைகளாகும். பலராமர் நம்முடைய சீக்ஷா குரு மூலமாக நமக்கு முன் தோன்றுகிறார். அப்ப நாம் சீக்ஷா குருவிடம் பெறும் உபதேசம் அனைத்தும் பலராமரிடமிருந்து நாம் பெறும் உபதேசங்கள் நாம் நினைத்து அதை கடுமையாக கடைபிடிக்க வேண்டும். So on this auspicious day, let us all pray to Lord Balaram to give us more spiritual strength so that we can have enough strength to glorify Krishna and serve Krishna in a better way, and we can get attracted, and Radharani will get attracted to the devotee and she will introduce that devotee to Krishna. இந்த மங்களகரமான தினத்தில் நாம் பலராமரிடம் ஆன்மீக பலம் வேண்டும் என்று கேட்க வேண்டும். அதன் மூலம் நாம் ஆன்மீக சேவையை சிறப்பாக செய்ய வேண்டும். எப்பொழுதெல்லாம் நாம் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சிறப்பாக ஆன்மீக சேவை செய்கிறோமோ அப்பொழுது ராதாராணி அந்த குறிப்பிட்ட பக்தரை நோக்கி ஈர்க்கப்படுகிறார். அவர் உடனே கிருஷ்ணரிடம் பரிந்துரை செய்கிறார். இங்கே பாருங்கள், இந்த பக்தர் சிறப்பாக சேவை செய்கிறார் என்று கிருஷ்ணருக்கு அந்த பக்தரை அறிமுகப்படுத்துகிறார். How Balaram was transferred from the womb of Devakī to Rohiṇī, the jivas also, after completing 100% purity, we can also be transferred from this material world to Lord's Golok Vrindavan, spiritual world. And Balaram will help us. எவ்வாறு தேவகியின் கருவிலிருந்து ரோஹிணியின் கருவிற்கு கிருஷ்ணர் மாற்றப்படுவதற்கு பலராமர் உதவினாரோ அதே போல பக்தர்களாகிய நாம் முழுமையாக தூய்மை அடைந்த பிறகு இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு மாற்றமடைவதற்கும் பலராமர் அருள் புரிந்து உதவி செய்வார். So that's what we chant, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This is like crossing, holding the rope, crossing from this side of the river to that side, from material world to spiritual world, holding this holy name of Krishna and Balaram. You just have to hold. They'll lift us and place it them there. எவ்வாறு ஆற்றை கடக்கும் பொழுது நாம் கயிறை பிடித்துக் கொண்டு ஒரு கரையிலிருந்து அடுத்த கரைக்கு செல்கிறோமோ அதே போல இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு மாற்றம் அடைவதற்கு இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை என்ற கயிறை சரியாக பயன்படுத்தினால் போதும் பலராமரின் உதவியால் நம்மால் இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்தை அடைய முடியும். Yeah, one thing I forgot, the plow is not only to plow the earth to put seed. Balaram will plow your heart, which is containing so many weeds, so many unwanted desire. It's very difficult. Only his plow can remove. He'll start removing, everything will be vanished, that place will be very clean, and Krishna will come and sit there, then we can really enjoy the transcendental bliss. இந்த கலப்பையானது நிலத்தை உழுது அதில் இருக்கும் களைகளை பிடுங்குவதற்கு மட்டும் பயன்படுவதில்லை. பலராமர் வைத்திருக்கும் கலப்பை நம்முடைய இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்கும் பயன்படுகிறது. இதயத்தை உழுது அதில் இருக்கும் அனர்த்தங்கள் மற்றும் தேவையில்லாத விஷயங்களை களைந்து எடுத்துவிட்டு அது பக்தி செய்வதற்கு சாதகமாக பலராமர் மாற்றுகிறார். உடனே நம்ம இதய தூய்மை அடைகிறது. அந்த தூய்மை இதயத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் அமர்கிறார். Hare Krishna. The devotees want to share some. He was there in the land of Balaram for 2 years studying. Any questions? Mike? Of course, today is no prasadam, no problem. We can talk more. Hare Krishna, Prabhu. We discussed 5 types of rasa, right? So, in Sakya rasa, how Balaram serves Krishna? Sakya. Friendship. Yeah, I forgot to tell you. ஐந்து வகையான ரசங்களை பற்றி பேசினோம். அதில் சக்கிய ரசத்தில் எவ்வாறு பலராமர் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்கிறார்? In Sakya, there is no any servitude. Equal. Friendship are always equal. Sometimes Balaram and Krishna are equal. They put hand over each other. They go like that. So they don't feel that. As I said, when they want to climb to steel butter. சாக்கிய ரசம் என்பது சேவகன் எஜமான் என்ற நிலை கிடையாது. அங்கே இருவரும் சமமான நிலையில் வைக்கப்படுகிறார்கள். பகவான் கிருஷ்ணரும் பலராமரும் தோள் மேல் கை போட்டு செல்வது சாக்கிய ரசமாகும். சில சமயங்கள் மரத்தில் ஏறும் பொழுது கூட அவர் சாக்கிய ரசத்திலே செயல்படுகிறார். Sometimes one friend will scold the other friend, and another friend will scold this friend. Some Krishna scolds Balaram, Balaram scolds Krishna. They don't. Friends do that often. Otherwise they are not friends. கிருஷ்ணரும் பலராமரும் ஒருவர் திட்டிக் கொள்வார்கள். இது நண்பர்களுக்கிடையில் நடக்கக்கூடியதே. இது ஒரு இயல்பான சக்கிய ரசத்தை வெளிப்பாடு என்று கூறலாம். If friends don't tell vada poda, they are not friends. Ennanga means not friends. Finished. One ennanga, respect means that is something higher and lower. Friends always talk in a very, very jovial. I have seen some of the elderly people, 70, 80 years, when they meet their
classmates, even now, they talk vada-poda. I saw there's one elderly devotee sitting in that book table, cross 60s. One more Dadu is there, 65. When they both talk, they talk in a very, not respect. Hey, what are you doing? Then I found they are on the same age. But we can't understand, this whole person is talking like this. They treat even that particular age, they think they are school children or friends. So that is in the Sakya. That is missing in Vatsalya or Dasya. சாக்கிய ரசத்தில் பொதுவாக நண்பர்களுக்கிடையில் மிகுந்த மரியாதையானது வழங்கப்படாது. மாறாக மிக இயல்பாக அவர்கள் யதார்த்தமாக பழகுவார்கள். முதிர்ந்தவர்கள் கூட நாம் பார்க்கலாம், ஒரே வயது நண்பர்களை பார்க்கும் பொழுது மரியாதை இல்லாமல் அவர் சகஜமாக பழகுவதை பார்க்க முடியும். இது சாக்கிய ரசத்தில் மட்டுமே சாத்தியம், மற்ற ரசங்களில் அது சாத்தியம் இல்லை. In Madhurya, everything is there. Friendship, parental, dasya, all the rasas are there in Madhurya. That's the highest. மாதுரி ரசத்தில் அனைத்து ரசங்களும் இருக்கிறது. சாக்கிய ரசம், தாசிய ரசம், வாத்சல்ய ரசம் அனைத்தும் இருக்கிறது. இதன் காரணமாகவே அது மிக உயர்ந்த ரசமாக கருதப்படுகிறது. But as progressing devotees, we should not imitate. We should always follow the dasya. That's what Prabhupada said. That's why when you initiate it, you are given the name dasa, to serve, not to take. பக்தி பாதையில் முன்னேறும் பக்தர்கள் இதை போன்ற ரசங்களை நகல் செய்ய முயற்சிக்க கூடாது. அதனால் தான் நாம் எப்பொழுதுமே தாசிய ரசத்தை பின்பற்ற வேண்டும். அதனால் தான் நமக்கு நாமம் கூட தாஸ் என்று கொடுக்கப்படுகிறது. பிரபுபாதர் கூறுகிறார், நாம் எப்பொழுதுமே சேவகன் என்ற மனப்பான்மையுடனே பக்தி செய்ய வேண்டும். So when we keep on doing servitude activity, a time will come that will be automatically get transformed. But artificially, when you try to do, familiarity breeds contempt. That's why when the pujaris enter the puja room, they don't tell, "Hi Krishna, how are you?" They don't tell that. Krishna will give big slap, or gopis. We knock the door, we have obeisance, the Visheshachamana. We go as if when you're going to see a prime minister or whatever. Heart will be pounding. We go in such a respectfully. Then that's the mode we have to serve. Otherwise, when you're in a Vatsalya and different mode, we go directly throw the garland, throw one crown. No. Even the crown, we place it properly, check properly. I've seen one rich man who came here. When he went inside the car, his driver was putting his belt. He never wanted to put his belt. Driver put his belt and put his shoes also. The driver was serving that owner. So that should be the mode of a devotee serving Krishna now, beginning. As we progress, we don't know which kalpa it will happen. Not in this life. If you try to artificially try to do that, flat, you will beat, Krishna will tell you Tata. In Vrindavan, I have seen some devotees wearing peacock feather. I am peacock feather in Goloka. And they'll shout like peacock. Yam, 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 yam. They won't chant Hare Krishna. Because they read directly the esoteric literatures and artificially they think they're the higher devotees. So Prabhupada was against this. We have to always think that I am a dasona, dasona, dasa. நாம் எப்பொழுதுமே பக்தி சேவையில் தாசனுக்கு தாசனுக்கு தாசன் என்ற மனநிலையில் தான் சேவை செய்ய வேண்டும். மாறாக நான் கிருஷ்ணரின் நண்பன், கிருஷ்ணரின் காதலர் என்று செயற்கையாக நாமே நினைத்துக்கொண்டு நாம் செயல்படக்கூடாது. ஏனென்றால் நாம் தாசன நிலையில் இருக்கும்போது தான் நம்மால் பணிவாக நாம் பக்தி சேவையில் ஈடுபட முடியும். அப்பொழுதுதான் நம்மால் பக்தியில் முன்னேற்றம் அடைய முடியும். பிருந்தாவனத்தில் கூட நான் பார்த்திருக்கிறேன், சில பக்தர்கள் தங்கள் மனதில் கற்பனை செய்து கொள்வார்கள், தான் கிருஷ்ணரின் காதலன், தான் கிருஷ்ணரின் நண்பன் என்று. அதன் மூலம் கிருஷ்ணருக்கிடம் மிகவும் உரிமை எடுத்துக் கொள்வது போல் நடந்து கொள்வார்கள். ஆனால் இவ்வாறு செய்வது நம்மை பக்தியில் முன்னேற்றாது. மாறாக நாம் தொடர்ச்சியாக சேவகன் என்ற நிலையில் பணிவாக சேவையில் ஈடுபடும் பொழுதுதான் நம்மால் பக்தியில் தொடர்ச்சியாக முன்னேற முடியும். Hare Krishna Prabhu. See, when you describe about Balaram, it is so attracting. The same time when I read Bhagavad Gita, I was so attracted to Arjuna also, like their friendship and all. Is it that attraction as equal as attraction to Krishna? Yeah, Ajay, Krishna says to Arjuna, okay. நீங்கள் பலராமரை பற்றி கூறும் பொழுது அது மிகவும் வசீகரமான இருந்தது. பகவத்கீதை நான் படிக்கும் பொழுது அர்ஜுனனின் செயல்களை பார்த்து நான் மிகவும் வசீகரிக்கப்பட்டேன். எனவே இந்த வசீகரமும் பகவான் கிருஷ்ணர் மேல் நாம் ஈர்க்கப்படுவதும் ஒன்றா? Bhakto asime sakha chesi. Krishna says, I am revealing this transcendental science to you because you are my devotee and friend, Sakha. So that friendship is also friendship. Here the brothers are acting like friends. And here
both are Supreme Personality of Godhead. There one is Jiva, one is Lord. That's the difference. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணருக்கு நண்பராக செயல்பட்டார். ஆனால் அங்கே கிருஷ்ணர் பரமாத்மா, பகவான் மற்றும் அர்ஜுனர் ஜீவாத்மா. ஆனால் இங்கே பலராமர் கிருஷ்ணர் இருவருமே ஜீவாத்மா கிடையாது, இருவருமே சமநிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள். எனவே இதுவே அர்ஜுனனுடைய நட்புக்கும் பலராமருடைய நட்புக்கும் உள்ள வேறுபாடாகும். Sometimes Arjuna gets doubt. How is that myself and Krishna same age almost? And Krishna says, I taught this science to Surya Bhagavan many years back. How can I believe? That question in 4th chapter. Krishna says, you have forgotten, I have not forgotten. Because I am God, you are Jiva. Jiva forgets. சில சமயம் அர்ஜுனன் நினைக்கக்கூடும், கிருஷ்ணரும் நானும் ஒரே வயதில் சேர்ந்தவர், ஒரே வயது உடையவர்கள். அவ்வாறு இருக்கையில் எவ்வாறு பல கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பகவான் கிருஷ்ணர் சூரிய தேவருக்கு பகவத்கீதை உபதேசிக்க முடியும் என்று கூறலாம் என்று நினைத்தார். அதற்கு கிருஷ்ணர் பதிலளிக்கிறார், நீ ஜீவாத்மா, நான் பகவான், ஆகையால் உனக்கும் எனக்கும் வேறுபாடு உண்டு. என்னால் அனைத்தையும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியும், உன்னால் அவ்வாறு நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியாது என்று கூறுகிறார். Whenever Arjuna sees Krishna in two-hand form, he is very happy. When Krishna puts 4 hands, many hands, Arjuna starts shivering. 11th chapter, Vishwarupa. கிருஷ்ணரை இரண்டு கை ரூபத்தில் பார்க்கும் பொழுது அர்ஜுனன் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறார். கிருஷ்ணரின் விஸ்வரூபத்தை பார்க்கும் பொழுது அர்ஜுனன் மிகவும் அச்சம் அடைகிறார். Arjuna was putting his hand on Krishna's shoulder when Krishna was saying 2 arms. When Krishna showed the multi-arm Vishwarupa, he was shivering. Please come back to the original form. So one by one hands get reduced. Last with 4 arms, still is like this. When Krishna removes it 4 arms and 2 arms, then Arjuna becomes normal. That's what a devotee wants to see. In Golok Vrindavan, Krishna is Shyamasundara, 2 hands. In Mathura, sometimes 2 arms, sometimes 4 arms. In Dwaraka, 4 arms. Vaikuntha always with 4 arms. கிருஷ்ணர் தன்னுடைய விராட் ரூபத்தை காட்டும் பொழுது அர்ஜுனர் அச்சத்தில் ஆழ்ந்தார். தயவு செய்து இத்தனை கலைகளை பார்க்கும் பொழுது அவர் பயத்தில் ஆழ்ந்தார். உடனே கிருஷ்ணர் தன்னுடைய 4 ரூபத்தை காட்டினார். அப்பொழுது அர்ஜுனனின் பயமானது படிப்படியாக குறைய தொடங்கியது. அதன் பிறகு கிருஷ்ணர் மீண்டும் தன்னுடைய ஷாமசுந்தர ரூபமாகிய 2 ரூபத்தை பார்க்கும் பொழுது அர்ஜுனன் தன்னுடைய மனதில் பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய நண்பர் என்பதை ஏற்றுக்கொண்டார். எனவே நாம் மதுரா மற்றும் துவாரகாவில் 2 ரூபத்தை பார்க்கிறோம். கிருஷ்ணரை பிருந்தாவனத்தில் 2 ரூபத்தில் பார்க்கிறோம். So that is a sweet relationship between Krishna and Arjuna. So Arjuna is always happy to see Krishna in the 2-arm form. And not only that, even though both are in 2 arms, he knows that he is God, I am servant. Krishna is a Manisha Nam. There is one sloka. Only fools deride me, think that I am human being. So that's why he says, just because Krishna has 2 hands, I have 2 hands. He has 2 eyes, I am 2 eyes. I am also God, you are also God. No. He is Supreme God, I am minute God. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், மனித உறவில் நான் தோன்றும் பொழுது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கிறார்கள் என்று. எனவே அறிவில்லாதவர்கள் தான் பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த பூமியில் அவதரிக்கும் பொழுது அவரை மனிதர் என்று சாதாரணமாக நினைத்துக் கொள்வார்கள். அவருக்கும் 2 கை உள்ளது, எனக்கும் 2 கை உள்ளது, அவருக்கும் கால்கள் இருக்கிறது, எனக்கும் 2 கால்கள் இருக்கிறது என்று அறிவில் தாழ்ந்தவர்கள் நினைத்துக் கொள்வார்கள். ஆனால் உண்மையில் பகவான் தன்னுடைய நிலையிலிருந்து எப்பொழுதுமே தாழ்வதில்லை. So Krishna has many relationships with different type of devotee. So we sitting here cannot even understand that. His relationship with Sudama is a different type of friendship. His friendship with Arjuna is a different type. His friendship with gopis is different type. He has even friendship with monkeys, with squirrels. In Vrindavan, he will take a squirrel tail, start pulling, and squirrel will shout quing quing. He will also start quing quing on all the mother squirrel in Raman see, and they say Krishna here. And he start pulling the calf's tail. So Krishna has multi-way of associating with devotees. That is why he is God. Like we have, like I am a father, I am a brother, I am a husband. What more? I am a citizen. Maybe 5 to 7 relations I have. But Krishna has unending, infinite relationships. Maybe I can become uncle, brother-in-law, anything more. And that is there, rather than temporary. Then maybe tomorrow if I get some money, I will become rich man. Only limited. But Krishna has unlimited relationship. That's the difference between me and him.
நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில பாத்திரங்களை ஏற்று அதற்கேற்ற உறவுமுறைகளை வைத்திருக்கிறோம். உதாரணத்திற்கு தந்தை, மகன், கணவன், மனைவி, அலுவலகத்தில் வேலை செய்யும் தொழிலாளி, முதலாளி என்பது. ஆனால் கிருஷ்ணர் அளவிட முடியாத உறவுமுறைகளை ஜீவாத்மாவோடு வைத்திருக்கிறார். அவர் அனைத்து ஜீவாத்மாக்களுடன் நண்பராகவும் இருக்கிறார், அன்னையாக இருக்கும் பொழுது குழந்தையாக இருக்கிறார், மற்றும் ஒவ்வொரு ரசத்திலும் ஒவ்வொரு மாதிரியாக செயல்படுகிறார். இவ்வாறு கிருஷ்ணர் ஜீவாத்மாக்களோடு வைத்திருக்கும் உறவு முறைக்கு கணக்கு இல்லை. Maybe you take as an homework. In free time, you take a diary and find what type of relationship you are. I'm a mother, I'm a sister, I'm a sister-in-law. Keep writing, then you'll come to one point you can't even write more than that. So, but Krishna is unlimited. That's wonderful. So that's the difference between Krishna and the Jiva. நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கும் பாத்திரங்கள், உதாரணத்திற்கு தாயாக இருக்கலாம், சகோதரியாக இருக்கலாம், கணவனாக இருக்கலாம், மனைவியாக இருக்கலாம். இவ்வாறு உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் செய்யும் பாத்திரங்களை பட்டியலிட்டால் உங்களால் ஒரு 10, 12 அது போன்ற ஒரு வரையறைக்குள் தான் இருக்க முடியும். ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கும் பாத்திரங்கள் கணக்கிட முடியாதவை, அளவற்றவை. One thing is sure, servant, dasa, that is the topmost designation a devotee can get. That will always be there. All other designation will go when this body goes. The soul, Jivera Swarupa, Nitya Krishna Das. That should always be in mind. That cannot be taken away from the soul. ஒருவர் தான் வாழ்க்கையில் அடைந்திருக்கும் அனைத்து பதவிகள், நிலைகள், பட்டங்கள் அனைத்தும் அவருடைய மரணத்திற்கு பிறகு அவரை விட்டு சென்றுவிடக்கூடும். ஆனால் பகவானின் நித்தியமான தாசன் என்ற நிலை மட்டும் அவர் மரணித்தால் கூட அவரை விட்டு செல்லாது. அது தொடர்ச்சியாக அவருடைய ஆத்மாவோடு பயணித்துக் கொண்டே இருக்கும். When you are a das, then you can be really happy. நீங்கள் தாசனாக இருந்தால் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம். If you are a boss, you will not be happy. நீங்கள் எஜமானனாக இருந்தால் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியாது. I give this example in many places. English is a very nice language. If I ask what is the spelling of sad, what is it? From reverse. Das. A das can never be sad. Das is always happy. Hindi, you are a Hindi person. Daso na dasa. Udas. Das, udas kabhi nahi hoga. Very simple. If a das says, I'm not happy, that means it's not das. Something is wrong with him. So das means, who's das? Cricket player das? Computer das? Or movie, cinema actor das? No, they will not be happy. If you're a das of Krishna, you can always be happy. That is a simple solution. ஆங்கிலம் ஒரு விசித்திரமான மொழியாகும். உதாரணத்திற்கு வருத்தமாக இருப்பது sad என்று குறிப்பிடப்படுகிறது, SAD. அதை அப்படியே தலைகளாக போட்டால் தாஸ் என்று வரும். ஒரு தாசன் என்பவர் எப்பொழுதுமே மகிழ்ச்சியாகவே இருப்பார். நாம் முதலாளியாக இருக்கும் பொழுது நம்மால் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியாது. ஆனால் நாம் பகவானின் சேவகன், பகவான் நித்திய தாசன் என்ற நிலையை இருக்கும் பொழுது நாம் தொடர்ச்சியாக மகிழ்ச்சியாகவே இருப்போம். Hare Krishna. Thank you for the Any detailed online? explanation. Maybe everybody has gone back to. Last question. Hare Krishna Prabhu. Like during appearance day of Krishna, we know that Krishna appeared in the 4 arms form. So like that, is there any pastimes like Balaram appeared any different kind of a mystic kind of thing? Because now you said like the from Devakī wombs to Rohiṇī wombs, Balaram transferred. Yeah. So is there See, any... this is a very nice question you asked. When கிருஷ்ணர் 4 ரூபத்தை காட்டுவதாக ஒரு விசேஷமான லீலை உண்டு. அதே போல் பலராமரும் ஏதேனும் விசேஷ லீலைகள் புரிந்ததுண்டா? See, when Krishna appeared as 4-arm form, he wanted to prove to his father and mother the promises given before. When Prishni, Garbha and Sutapa, they were doing meditation, they didn't have child for many years. And when Krishna came and asked what benediction you need, they did, we want a son like you. He said, I can't be like that. But 3 lifetimes, I will be born as your son. So Prishni Garbha was born, Sutapa and Prishni. Second, Aditi and Vamana came. Third, he has come as Krishna. So to prove to his father, that is Vishnu, he came as 4-arm, and again he became 2-arm. But Balaram no need like that. So he directly came as 2-arm. சுதாபா மற்றும் கிருஷ்ண கர்ப்பாவின் தவத்திற்கேற்ப பகவான் கிருஷ்ணர் அவருக்கு வரமளித்தார். அவருடைய கர்ப்பத்தில் தான் மகனாக தோன்றும் என்று அதை அவர்களுக்கு நிரூபிப்பதற்காகவே அவர் 4 ரூபத்தை காட்டினார். அதன் பிறகு அவர் இருக்க ரூபத்திற்கு மாற்றிவிட்டார். ஆனால் பலராமருக்கு இது போன்ற அவசியம் ஏதும் ஏற்படவில்லை. If you are born, any child is born with 6 fingers or 4 hands, you will call freak in this world.
People full of internet will be, media will be completely, and photographs will start coming. They start even collecting money. Sometimes two head and two body joined. But this is not real freak. This is the actual form. இப்பொழுது தற்காலத்தில் ஏதேனும் குழந்தை 2 தலைகளோடு அல்லது 4 கையோடு பிறந்தால் அது ஊனமற்ற குழந்தை என்று நினைத்துக்கொண்டு அதை ஒரு பிரபலமாக்கிவிட்டு இது இன்டர்நெட் போன்ற விஷயங்களில் அனைவருக்கும் பரவலான செய்தியாக பரவப்படும். ஆனால் இங்கே குறிப்பிடப்படும் பிற தோற்றமானது இது போன்றதல்ல, இது உன்னதமான தோற்றமாகும். So here, even if you have 2 hands, you should take the hands of others and work cooperatively. That's the wonderful task of teamwork. Prabhupada did it. He went alone, he engaged everyone, and within 11 years, so many temples. So that means what? Even though I have 2 hands, I'll be engaging the other hands also, and I'll become multi-hands. There's a nice story behind it. It just came recently in WhatsApp. One father and daughter, they're going to a forest. I'll finish the story and stop, otherwise I can't stop. நமக்கு 2 கை இருந்தாலும் நாம் அனைவரின் கைகளையும் கோர்த்து கொண்டு ஒற்றுமையாக பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். இது தொடர்பாக பார்க்கலாம். பிரபுபாதர் கூட தான் ஒரு சிறந்த பக்தராக இருந்தாலும் இந்த உலகம் முழுவதும் பிரச்சாரம் செய்து நிறைய மக்களை பக்தராக மாற்றினார். இதற்கு தொடர்பாக ஒரு சுவாரஸ்யமான கதை இருக்கிறது. இப்பொழுது நான் அதை பற்றி கூற போகிறேன். I said Krishna could have directly transferred Balaram without the help of Yoga-māyā. He used Yoga-māyā's help because he wanted to engage her in service. So when his father and daughter were going in the forest, there was a tree branch, and the father says to the daughter, lift it. The daughter says, I cannot, it's too heavy. ஒரு முறை ஒரு தந்தையும் மகளும் காற்றுக்குள் நடந்து சென்று கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு மரக்கிளையானது அவர்கள் பாதையில் கிடந்தது. அப்பொழுது தந்தை அந்த மகளை பார்த்து அதை தூக்குமாறு கூறினார். உடனே அந்த மகள் என்னால் முடியாது என்று கூறினார். So father says, you may not yourself has no strength, but if you use the help of others, we can do it. அப்பொழுது தந்தை கூறினார் அந்த மகளிடம், உனக்கு தனியாக அதை தூக்கும் சக்தி கிடையாது, ஆனால் நீ மற்றவர்களின் உதவியை பெற்றால் உன்னால் இதை செய்ய முடியும் என்று கூறினார். For the example, who made this garland? இந்த பூ யார் பண்ணா? இந்த garland யார், who made it? தானா வந்துட்டா, it came itself. Somebody had done it. Somebody put me. He didn't make it. He got it from the fridge, from Krsna. Who made this? Flower man. One who makes. From where the flower man got the flower? Coimbatore market. From where then the Coimbatore market get it? Lorry driver bought it from Ambur. Ambur is very famous for Malipur. Ambur, how he got it? Ambur, there's one market. That fellow will tell, I went to this farmer. There's a garden of jasmine garden. I go there and said, who made it? That son will know, my father made it. Father will tell, I didn't make it. I just put the seed. Who made the seed? One more plant gave the seed. Who gave the seed? Who gave the seed? Just go to the ultimate person, Krishna gave. That's why we have to connect any activity with Krishna. Chumma automatic vandirad. Who made this table? From how this carpenter made it? So this belong to carpenter or whom? This table or to ISKCON? Because carpenter made it. It belongs to carpenter or it belongs to ISKCON temple? Some simple question. Because ISKCON manager or somebody is telling the carpenter, I will give you money, you make it. So he buys even the wood and gives. So carpenter after making, he'll take the money and go off. No, I made this wood, it belongs to me. He can't tell that. Likewise, Brahma can make many bodies. He cannot claim ownership. When the wood came from the tree came from where? Keep on going. Ultimately it reached to the Lord. That last month our entire slokas was on the material elements, Prakriti and all this. So, without ingredients, we can't make any food. Can anybody make rasam without tomato or turmeric or salt? That is nothing. You need water, you need fire, and for the fire you need gas. For the gas cylinder, the gas has to come from somewhere. Everything in this world is connected. We can't be independent. So we are all connected.
உதாரணத்திற்கு என் கழுத்தில் இருக்கும் மலர் மாலை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இந்த மலர் மாலை எங்கிருந்து வந்தது என்றால் ஒரு பக்தரை தொடுத்தார் என்று கூறலாம். அந்த மலர்கள் எங்கே கிடைத்தது என்றால் அது கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் கிடைத்தது என்று கூறலாம். அந்த கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் இருப்பவருக்கு அது ஆம்பூரிலிருந்து கிடைத்திருக்கலாம். இவ்வாறு அந்த ஆம்பூரில் இருப்பவருக்கு அது தோட்டத்திலிருந்து கிடைத்திருக்கலாம். அந்த தோட்டக்காரருக்கு அது அதனுடைய விதையிலிருந்து கிடைத்திருக்கலாம். இறுதியாக அந்த விதையானது பகவானின் கருணையினாலே உருவாக்கப்படுகிறது. இதே போல ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நாம் ஆராய்ந்து பார்த்தால் இறுதியாக அது பகவானிடமே கொண்டு சேர்க்கிறது. ஆகவே பகவானை அனைத்துக்கும் மூல காரணமாக விளங்குகிறார். So as we progress in spiritual life, our consciousness go more deeper and deeper, then you can really relish. So we are ending now. So wish you all a happy Balaram Jayanti. So entire day can be full of services. Balaram like to do services. என்னடாப்பா விரதம் இருந்துட்டு எப்படி சர்வீஸ் பண்ணான்னு நினைக்காதீங்க. When you do that service, the soul becomes so active. When soul becomes active, you won't even know whether eating or not eating. So wonderful feast will be given in the afternoon, and evening we'll have more activities, pulling the beautiful jula and wonderful baking the pot, killing the demon. Again we'll have feast, and next Sunday also, next coming 19th we'll have more feast, more fasting and feasting vandande irukum to make it more stronger. Balaram Jayanti Mahotsav ki, Srila Prabhupada ki, Ananta Kodi Vaishnava ki, Gaur Premananda Hari Hari Bol. ஆத்மாவின் இயல்பை செயல் புரிவது, சேவை புரிவது. எனவே இன்று பலராம் ஜெயந்தி, இன்று பக்தர்களுக்கு பல சேவைகள் இருக்கிறது. அனைவரும் அதில் பங்கேற்று பகவானுக்கு சேவை செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறோம். அடுத்த வாரம் கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி வருகிறது. அதிலும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு நிறைய சேவைகள் பக்தர்களால் செய்ய முடியும். எனவே இயன்ற அளவு பக்தர்கள் சேவையில் பங்கேற்று பகவான் கிருஷ்ணரை மகிழ்ச்சிப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.